Youth warrior! Youth warrior! Youth warrior! Youth warrior! Tonga ZANU-PF, Tonga! Tonga, Comrade ED Mnangagwa, Tonga! Pass Nemandu! Director of Ceremonies, Your Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and First Secretary of the ruling party ZANU-PF and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, Your Excellency, sir. The Vice President of the Republic of Zimbabwe, retired General Comrade C.G. D.N. Chiwenga, the Vice President of the Republic of Zimbabwe and Second Secretary of ZANU-PF, retired Colonel K.C.D. Mohadi, the Minister of Defense, and also the Chairman of the ruling party ZANU-PF, Comrade O.C.Z. Muchinguri Kashiri, the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland and East Province, Honorable Dr. Eim Mzverengi. Other ministers here present. Deputy Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training, Honorable Kudakwashe Mpamanga. Other Deputy Ministers here present. Members of the ZANU-PF Politburo and Central Committee members. Your Excellency, I want to recognize the National PC, Amachacha. Also want to recognize the Chairman of the Council of Elders, Babawase Karamai, who is also here present. Senators and members of Parliament, I also want to recognize Madam President Amai Chinomona. I want to recognize you. Chief Secretary to the President and Cabinet, Dr. Martin Rushwaya. Mambo vedu venzvimbo ino, Mambo Nyajina, ndaona pana mambo nechombo vari pakati pedu vanove zvakare chairman wemadzimambo muprovinsi ino. Toda kukuremekedzai. Your Excellency, panapa handifambe ndega. I also have the National Youth Executive. Iri pano inotungamirirwa navaparadza vapo vakaenda kuChina kunomirira mayouth. Saka ndauya neNational Executive. Muripo here simukai president vakuonei? Vari pano, Your Excellency. Your Excellency, pane zvikwata zvinokuteerai mayouth, political youth affiliates ari pano. Ndaona Young Women for ET, ndaona vese vari pano, Your Excellency. Ndoda kukuremekedzai. Ma-councillors ari pakati pedu, members of Parliament, vandingadaro ndasiya vari pano, I want to recognize you. Your Excellency, I also want to recognize the child president, Your Excellency Nephew Mavu, and members of the Children's Parliament and councillors who are here present. Ladies and gentlemen, comrades and friends, Your Excellency, the Youth Empowerment Forum running under the theme, Empower the Youth, Secure the Future, is your brainchild following the National Youth Day celebrations held in Masvingo at Mushagashe Vocational Training Center, at which occasion you engaged with the youth and left important development in and around the center. Being the listening president you are, Your Excellency, you saw it fit that engagement with youth must not be restricted to the National Youth Day, but must be ongoing and all-inclusive, leaving no one and no place behind. Gathered here are youth from all corners of Mashonaland and East Province, Your Excellency. They are here to speak to you, Your Excellency, listen to your wise counsel, and receive unique empowerment packages and development you have brought to Zumba Maramba Pfungwe. Your Excellency, ladies and gentlemen, this Youth Empowerment Forum aims to provide a platform through which young people can identify and unlock opportunities in economy, through information sharing and network
networking to unlock the potential of youth to be able to effectively participate in the economy and all above. Forum will raise awareness, commitment and investment in youth development initiatives, programs and projects. Your Excellency, the mere interaction with you empowers the youth and assures them your commitment to their development and welfare. The youth constituency remains forever grateful to you, Your Excellency, for championing viable and tangible youth development and empowerment initiatives that are aimed at enabling our nation to attain an upper middle income society by 2030. Indeed, under your astute leadership, our nation is in safe hands and Vision 2030 is surely certain, Your Excellency. Your Excellency, the Youth Empowerment Bank, commissioned in 2018 and being administered under the Ministry of Youth, remains a vital cog and a quick win in youth empowerment. The launch of the bank renewed lost hope among the youth on empowerment issues as it enunciated flexible loaning terms and conditions accompanying the accessibility of funds. Thank you once again, Your Excellency, for this initiative. In the spirit of devolution and taking a cue from the leaving no one and no place behind mantra, Your Excellency, we however plead for the meaningful capacitation of the bank so that affordable loans accompanied by flexible repayment terms and conditions are accessible to every youth from every corner of our country. Furthermore, Your Excellency, the Ministry of Youth, through the Empower Bank, as the chief guarantor, envisages facilitation of youth getting into joint ventures with partners in all sectors of our economy, particularly agriculture, mining, and tourism sectors. We aim to make use of the joint ventures as strategic platforms for harnessing funding from well-resourced partners and also skills transfer along value chain. Through wide consultation and your guidance, we have introduced the Youth Service Program, and today the nation will witness Your Excellency launching this program. The Youth Service in Zimbabwe will be one of the ministry's key programs expected to nurture patriotic, hardworking, honest, and well-disciplined youth. In the face of drug and substance abuse scourge, youth unemployment and vulnerability to HIV and AIDS, the Ministry of Youth seeks to strengthen these programs and enhance vocational training centers. Our main thrust as a ministry is to develop a young generation that is responsible and industrious. The youth are the future of our nation, and it is important for them to protect and preserve our nation's rich legacy. Your Excellency, tinogara tichikunzwai muchiti nyika inovakwa nevene vayo, igona matigwa nevene vayo. Vene vayo tisu. Your Excellency, kana tichitaura zvekuti Vision 2030, ndanzwa mayouth achiti Vision 2030, 2030. Your Excellency, pamakapinda 2017, mune gwara ramakatipa senyika sevana veZimbabwe kuti tifambe naro rekuvaka nyika yedu. Saka naizvozvo makaisa Vision 2030. Saka teze ndo saka muri kuona vechidiki vari kufamba vachiti 2030, 2030. Vanoda kurarama, vanoshuvira kurarama kwenyu, Your Excellency. Vanoshuvira kuti shuviro yenyu yeVision 2030 izadzikiswe. Naizvozvo ndo saka muri kuona vana vachiti 2030, 2030. Pane basa ranofanirwa kuzadzikiswa. Mayuthi ese 2030, Your Excellency, vanofanirwa kunge vane zvinobatika kuburikidza nekuronga kwakanaka kwamunoita, Your Excellency. Saka naizvozvo, Your Excellency, imi makandisarudza kuti ndimirire vechidiki. Basa rangu ndere kutora zvinobva kune vechidiki ndichiunza kwamuri, Your Excellency. Ndikasasvitsa kwamuri nendatadza basa.
Saka ndichanzwa ndiri kunzwa vana vari kudaidzira 2030 inyaya yedonzvo rechirongwa chakanaka chebudiriro chinofanirwa kufamba nevana vechidiki, policy yevision 2030 yebudiriro kuvana vechidiki. Naizvozvo excellency, basa rangu nderekutora zvinenge zvataurwa nevana tofamba nazvo tichizvitsigira. 2030 2030 2030 Youth woye! Marxist woye! Pass nemandu. Your Excellency, ndikabva pano ndisati ndakuratidzai vakomana vanogona basa. Muno muprovince tina MP wechidiki anotungamirira mayouth ari chairman. Honorable Otas kana ari kupi? Simuka president vakuone. Your Excellency, ana PC wake tetere musangano. Comrade Chaka ari kupi? Chaka. Your Excellency, muri kuona vana vaira Your Excellency. Ndo vanomirira mayouth muprovince ino yeMarxist. Ndikasavatenda muri pamberi penyu vanozotadza kuunganidza mumwe musi pamunodzoka Your Excellency. Uyo ndiye PC. Uyo ndiye chairman wechidiki. Chairman ndinoda kuti uende apo unorova slogan. Chairman chirova slogan tifambe nevision 2030. Mnangagwa oye! Youth oye! 2030! Vanenge vachipo havo? Pasine matu. Thank you. Ndo mayouth Your Excellency vanenge vachimhanya vatibatsira kuti ndavati hamurare ndoda kuti president vaone kuti mayouth akawanda sei Marxist. Well done magona vakomana. Your Excellency, zvakare ndofunga maona comrade Varazipi vachiti vauda kuenda ku Youth Service in Zimbabwe. Ndikavati aiwa kuchadiwe vanhu vari above 35. Vanga vane chichemo chavainacho chavati svitsai kuna His Excellency the President. Vari kuti ivo vari kuda kufamba muzvikoro vachidzidzisa vana vachieducata vana kuipa kwakaita zvinodhaka. Ndosaka vanga vachiti aiwa toda kuti tifambewo neMinistry of Education. Saka ndinodaira kuti Your Excellency maona chiitiko chavaita vachiescalate maprograms nekudzidzisa vana vechidiki. Your Excellency, at this point in time, allow me, Your Excellency, to introduce to you the Vice President of the Republic of Zimbabwe, retired General Comrade Dr. Constantino Dominic Nyikadzino Chiwenga, to introduce our guest of honor. It is my pleasure to introduce the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa. The guest of honor for this important event marking the launch of the Youth Service in Zimbabwe. This is a milestone occasion which will ensure that the Second Republic embrace the youth dividend as we make giant steps towards the attainment of an empowered and prosperous upper middle income society by 2030. Distinguished guests, I am aware that today's event is a culmination of the Youth Empowerment Forum that was held here at Nakiwa Vocational Training Center, which ran under the theme, Empower Youth, Secure the Future. Let me repeat it again. Empower youth, secure the future. What it means is you, the youth, have to be empowered both mentally
and skills and ideological orientation. So you can secure the future where thousands of people, your grandfathers and mothers and fathers, perished fighting for this country. Haitongwe nevana vasina gwara. Inotongwa chete kana muine gwara. Saka your theme, empower youth, secure the future. Ngaidzike muhana menyu, ipinde muurozi hwenyu, nekuti ndimi vatungamiri vemangwana, asi toda vatungamiri vane gwara. Indeed, the theme is in sync with the policy thrusts of our guest of honor that envisages an increase of youth participation in decision-making and development processes from the 3.3% in 2020 to 25% by 2025. Further, the National Development Strategy 1 projected that the number of youth which access to empowerment opportunities in all sectors of the economy should be at least 200,000 by 2025. His Excellency the President is quite alive to the overarching need to equip the youth so that they form the cog of the skilled and knowledgeable human capital to drive our great nation forward. We are privileged as a country to have a leader who is determined to establish institutional mechanisms with the capacity to identify as well as nurture entrepreneurship and innovations among the youth. This will no doubt galvanize the mantra, nyika inovakwa nevene vayo, ichitongwa, ichinamatirwa, ichidzivirirwa. The future of our nation lies in the hands of the youth. It is you, the young people of Zimbabwe, who will one day lead our country into an even brighter and prosperous tomorrow. Ladies and gentlemen, under the visionary leadership of our guest of honor, Zimbabwe has made tremendous strides in prioritizing investment in youth development. These range from educational initiatives to entrepreneurship programs. Our guest of honor has continued to demonstrate an unwavering commitment in unlocking the potential of our youth to enable them to assume leadership roles in our mainstream economy. At this juncture, ladies and gentlemen, allow me to invite our guest of honor, who is a champion of youth empowerment and development, the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, to address us and the nation at large. Your Excellency. Ongure
Maria inotonga musha. Zizo ganosika panze inosia tinda. Yes. Kuri wose. Sumuza chonacho. Sumuza. Mnangagwa wakumbai. Sumuza. Shumba shikara. Wana wenyu wasa. Egyptians. Once a day. Sumuza. Chonacho. Sumuza. Chonacho. Oh yeah. Sharia. Shumba shikara. Wana washiri. Wana wabafiti. Once a day. Sharia. Wasina kone muruka. Chirangano chedu. Uri president usazofamba kuti uri president wenyika. Tokusunga. Kana uchiziva kuti uri president weYouth Chat. Comrades and friends, it is my singular honor and a privilege to be addressing you at this Youth Empowerment Forum being held here at Mnangagwa Vocational Training Center under the theme Empower the Youth, Secure the Future. Matimuda tarakta pa Mnangagwa Vocational Training Center. Saka iwe machakere mangwana omuka uzotora tractor State House. Yeah, saka tractor takupai pano pa Mnangagwa Vocational Training Center. Kana kukapfura mazuva maviri musati marivona, mundibudze ndigomusvasvanga. It is most opportune that we gather today, only a day before we join our brothers and sisters from across the entire continent of Africa. This day must remind you as young people of our country that Africa's independence, freedom and unity, peace and democracy did not come on a silver platter. Tomorrow is the 25th of May. Zuva ratinochengeta muAfrica mose. Ndinenge ndichitaura mangwana. Ndichirondedzera kuti zuva ramangwana rinorevei kwatiri vanhu vatema muAfrica. Saka munyase kuteerera kuti 25 May yakamirira chi. Africa yose mangwana inenge ichita izvozvo ichicherechedza zuva ra May 25 across the continent. Saka ndikakuudzai kuti zvinorevei mangwana hamuzoteereri. Moda kuziva. Saka ndoda kuti muvate muchingofunga kuti mangwana tichahwei. Saka mangwana mese moenda pa TV nepa radio tichitaura kuti 25 May zuva iro rinoreva chii. Many sons and daughters of our continent lost their lives in the fight against brutal and racist colonial regimes headed by Smith and his machinery to keep imperial power here in Zimbabwe. However, our brothers, our sisters stood up
the young generation of Zimbabwe at that time stood up to sacrifice their lives so that today we are independent, we are free. The young people of Zimbabwe and Africa must never forget this rich liberation war history that gave birth to the freedom and democracy we are enjoying today. Now, the duty and the burden lie on you to guard and protect our birthright. I am here, ndiri pano, ndakokwa, kote ndadamwa, ndakokwa. Nokuti pachivanhu chedu, kana ukadamwa unoenda warya. Nokuti hauzotodai migwei mumusi imhosva. Asi kana wakokwa unoinda unoziva kuti kuno rugare. Saka ndakokwa namachakaire kuuya kuno. Sikanzi mudhara ndokukokai zuva ranhasi mugovane mayouth akaungana muvarayire. Chiwai ndichikurayirai pamberi namayouth. Pamberi namayouth. Pamberi namayouth. Asi zvikuru sei pamberi namadhara edu. Pamberi namadhara edu. Pasi nemandu. Muchengete izvozvo zvose. Zvikuru sei pandapedzisira. You must work harder to develop the youth, to modernize and industrialize our country for a higher quality of life for all our people. The youth of yesteryear did their part. Now it is your turn. Maziwa. The youth of yesterday, vakarwa hodo. Vekaenda sumzebangu. Showenga mira. Muhadi mira. Hati mona zikomana izvi. Munozvibona? Iko zvino zvavazvidhara. Vakanga vari mayouth 50 years ago. Ndo mayouth akaenda musango vakatakura pfuti. Vakarova hondo. Vazhinji vakashaika. Vamwe takaviga patinoziva, vamwe hatizivi kuti vakafira makuva vari kupi. Asi havakararama. Saka vane mwinhasi. Pamberi nokuwina independence. Pamberi nokuwina independence. Pasi nemandu. Saka imwinhasi mandikoka mayouth. Ndimwi mavano mutoro avakatakura mutoro wavo vakapedza. They have brought you independence, they have brought you freedom, they have brought you democracy. Gara yenyu. Vazhinji vavo vakaparara muhondo. Ava ndo vakararama. Zvino kana muchivavona mufamba navo munongoti uyu ndichiwengavo, uyu ndi muhadhi. Aiwa, magamba ehondo. Mazviwa? Magamba ehondo. Saka ndiutaura kwamuri nokuti machakaire vati atoda muzotaura namayouth. So ndinofana kurayirai zvazuro pamakange musipo 50 years ago. I am also pleased that we are meeting here in Uzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland East Province, which witnessed the protracted war of liberation. This venue must inspire the youth of our country to vigorously pursue our national development agenda and the Vision 2030.
mavona mamusipo tatenderera uko tichivona a business unit yaitwa pano pa vocational training center. Hapasipo kungogara vana vachifunda muklasi vodzidziswa kuvaka carpentry nezvimwe zvakadaro. We have put 1 hectare yokuti chikuru ndochokurarama uchidya. Kana usina chikafu zvokuenda pakompyuta hazviitiki. Unofanira kunge wadya kuti uende kuchikoro. Unofanira kunge wadya kuti uite basa. Unofanira kunge wadya kuti uende kugirlfriend yako. Unofanira kunge wadya kuti uende kuboyfriend yako. Asi handingazozi kuti vachembere sesuso tinonzi kudii. Unofanira kunge wadya kuenda kumvana yako. Mvana yako inofanira kunge yadya kuti iende kuchikomba chayo. Saka pano patiri taita munda wokuti vanenge vari pa vocational training center yavo pano vadzidziswe kurima. Tine bazi rinava Dr. Masuka amene kana vari uko okuno angawi ndaifunga vari uko Dr. Masuka munovavona munovavonaka kamukomana kamakaki aka ya munovona kakadero kakapfeka zvako makaki. Aiwa makaki asiwa anofunga musoro ndinoita sei. Hana ndava nezvimwe anonguva ndavana kuti musoro wake uri right. Ndiye wateka pabasa akati mdara muno muZimbabwe tine 35,000 villages. Kati kwanzi wadara zvotodini zvikanzi ndafunga kuti each village even a village business unit 35,000 village business unit. Now the same must happen at every institution. Saka pano pane business unit tavhura hove ndanokanda hove mudhamu racho nhasi. Saka pava nehove pano pamberi nehove pasina usimbe. Takanda hove mudhamu ragadzikwa nouyu. Tikavona munda hectare unodiridzwa ne drip irrigation ne solar powered ball mvura inongobuya ichidiridza. Now ne huku pano asi kare tanga tisingaiti zvose izvi. So the institution iri pano ine project yehove kuti dzichitengeswa vachiwana mari. Ine 1 hectare nutrition garden vazvimwe vanodya zvimwe vachitengesa. Pane huku dzavanenge vachirera. Saka mwana anenge auya pana achifunda anokwana ruzivo rwose rwokuti kana adzokera apedza ane business rake raanoita. Ndozvinoita Second Republic. To empower the youth. Anditi? Yeah. Kana zvikasobudirira ndomugura musoro. Zvinobudirira here?
Let me now thank the communities of Uzumba, Maramba, Pfungwe, and Mashona, the East Province in general, for your unwavering support of our revolutionary mass partisan PF during the 2023 harmonized general elections. Manzwa wana vura kananzi? Vara zip, not vura zip. Ndivana vara kwete kuvura. Vana vara zip. Wachitaura nyaya iyi. My results in my elections. Kuno urumba nze. Uzumba Maramba Pfungwe. Kana ma results, general elections, ma results abuya kanzi Mashi East. Tobva tatorwa mavoko ma results asati abuda. Kunoitwa 100%. Election imwene imwe kuno muri muso womsangano. Muri muso nokuti hapana pamakamborashika. Munogara muchingo wina. Ndanzwa kuti nanda kupeguzara. Ndanataura kanya itract. Ndanda udzukura manje kuti aiwa nokugona kwenyu ndati machakere mangwana azotora tractor arise pano. Mumeke sure kuti rabuya pano nokuti angangoenda naro kumba kwake. Kwa ndine marori ndichatakura nchiunza saka munofana kuribona rabuya. Muri muso msangano wezanu PF kuno tinokutendai makorokota mhlope. Dear comrades, I commend you for this forum which provide a platform for us in the party and government to hear the ideas, perspectives and opinions from you, the young people of our country. Such interaction with us give insights into the challenges that you have as our young people. Such interactions also give insights into the challenges you are facing and interventions which my government should make to ensure the personal development of our youth so that they contribute to our nation's socio-economic development. You have a duty as young people, first, to be patriotic. Number one. Number two, loyalty to your country. Respect to your parents or the elders. Love one another. If you do those things, the vision of the Second Republic will continue to unfold, giving a result of better life. You can see now, under the Second Republic, we have achieved self-sufficiency in wheat, in the growing wheat, for the first time in the history of this country. Saka, igoroska. Mobika, zitumbua. Every day. Vana wenda kuchikoro wakanuna, pamuromu vada chitumbua. Maziwa. Nokuti gorosira vako. Mobika chinkwa. Chimwe chimoto. Icho. Vana voenda kuchikoro vakadini vakaguta. Ta Second Republic iyo ikurima gorosi. Lakawanda kudaro.
Saka imwe youth mati koka kuno tiri kukutaurirai kuti chokutanga ndanga ndataura. Be patriotic. Be loyal. Have respect for the elders. Commit yourselves to save your motherland, Zimbabwe. Always remember that the freedom you are enjoying is a result of those who were young like yourselves, who died for this freedom, for this democracy, for this sovereignty, for this peace. You must, in your minds, always remember kuti nyika igotongwa, igonamatirwa, igozivirirwa. Hallelujah. Uyu mkomana ndakuratidzai wemakaki. Yeah, next time kakasobe ane suti anampa mari mumdzinge pano. Ndiye Minister of Agriculture. Under the Second Republic, in spite of climate change, ari kumhanya ideas zokuti tive nemadiridzo munyika, enough hectarage in the country, so that whether there is rain or there is no rain, the hectarage under irrigation will produce the food we want. Ndo zvaari kuita. Kana azvikonewa sasangei gara kopasi. So imwe vayuthi mandidana kuno magona nokuti ndawana mukana wokukurayirai kuti nhasi mavungana makawanda kudai murugare. You have the responsibility to build this country. You have the responsibility to defend this country. We have detractors against this country. You must always defend and say, Kukanaya, you remain patriotic to Zimbabwe. Kukaita nzara, you remain patriotic to Zimbabwe. Kukaita maguta, you remain patriotic to Zimbabwe. Chero chinenge chauya, chirerese chakauya chia chainzi chi COVID-19. Munuramba muri patriotic. Nguva dzose. You should be proud that you are Zimbabwean. You are the grandchildren of the great emperor Monomtapa. So always remember that you are very, very, very important people. You are a special breed of people on the African continent. In holding this Youth Empowerment Forum here at Mnangagwa, highlights my government's efforts to realize development that leaves no one and no place behind. We are promoting vocational skills for young people and increasing their participation in the mainstream economy, no matter where they live. Vocational training such as that offered here at Mnangagwa Vocational Training Center
equips the youth with the various skills which go beyond traditional academic education. Kare, musati mazvagwa imwe. Taiti vanenge vafunda vachiita ma-BA, MA, vachisusuna chirungu, zvokuti heki chirungu. Asi ukati mbambaira inodzvagwa sei havazivi. Mbambaira kuti yodzvagwa sei. Kwavunza kuti mana mahlonzana njini ndimozita. Ayo mahlonza. Maqimbi. Madora. Yeah. Ukati une master's degree. Madora anobatwa agogadzigwa kuti agozoryiwa sei. Haazivi asine master's degree. And it, no product, no service. Chake kususuna chirungu cha Shakespeare. China zvachinovaka. Now, under the Second Republic, all our institutions, our universities have been turned into innovation hubs. Innovation hubs, where every girl and a boy at the university is allowed to dream and a dream about a product or about a service. We want an education. So vamunoita panapa youth muchinge mapedza chikoro pano munenge mava equipped nema skills okuita kuvaka nyika yedu. Kuvaka nyika yedu. Nyika haivakwi nokususuna chirungu kana chifrench. Aiwa, nyika inosumuka nokuti iwe pane service yawapa nyika, pane product yawaproducer. Kana vanhu vachitambura kuambuka rwizi, tsvakai mwana wenyu anofunda engineering kuzovaka bridge. Nokuti akanofunda Shakespeare, nyangwa akaita makore 10 achingofunda Shakespeare, hafi akavaka bridge memuchingotambura kagwezi bhazara mwambuki. Asi tinoda kuti vana kana vaenda kuchikoro vafunde how to make a product, how to give a service to the country. Ndo zvatinoda. Saka imwe veyouth mabuya pano kana mamune pfungwa dzokuti mugotaura chirungu chakanaka, soro yenyu munosungirwa kuzobva pano, kuzobva pano mava nemaskills okuvaka nyika yenyu, nyika yenhaka yatakapiwa namunomutapa. Makumbira tarakita ndakupai nderokuita sei? Nderokurimaka? Zvino tikazobona tractor yamakurigadha muri 6 muchinda kunomwa mutoriro, ndinoti machiwenga anokurova ina mabara mumusoro haamboregi. We want this institution to produce cadres who are patriotic, who are loyal to the country, and who have skills to contribute to the development and the modernization of their motherland. Comrades,
We need a fast developing ICTs, and they require our education system to quickly change our young people to be equipped with relevant skills. As such, my government continues to promote science, technology, engineering, innovation, mathematics, as well as improve the understanding of technologies. We are not going to invent a wheel. We have to acquire technology which is already there. We must have shungu dzokutama technology kuti America yakakwira sei, Britain yakasumuka sei, France, Russia, China. Totora technology yoyo. Toita reverse engineering. Tichigadzira nyika yedu. Abakomana vanene abagale zvinhu zvingoro izvo zvedheri. Toda kusvika panguva yekuti hazviitwi import kubva kune dzimwe nyika. Unofanira kugara pasi kuti chingoro ichi chakamira sei, ochibvanganyura, onyora pasi, tozokwanisa kuchigadziravo muno chingoro ichocho. That is a product. Kwete kuva neshungu yokusunda zvingoro zvabva kune dzimwe nyika pasine pfungwa yakadero. However, we, your elders, shall continue to equip you, the youth, with the critical thinking and the problem solving. Tinokupai mukana to have critical thinking and the solving of problems. We give you skills to develop, manage, modernize our motherland. We want the youth to have access to education so that they actively participate in the development of our motherland. This must meet our present needs as well as the needs of our society and the economy in the future. The heritage-based 5.4 model ensures the production of goods and services. We must focus on producing a good which must serve us, or a service like tourism. That's service. Panapa, vamwanoti kana voda kuti dite holiday ofunga Dubai. Ngatigadzire Dubai yeduwo muno. Tivake zvivakwa zvokuri kuDubai muno. Zvinoyevedza zvokuDubai ngative nazvo muno. You should use education to answer and resolve the problems of the day, such as kuinda kuDubai. Why are people going to Dubai? So you must solve that and make them not go, but admire what we produce. Now we have vocational training education aligned to the Heritage 5.0 model, so that the livelihoods of communities around at the grassroots level are transformed. The youth are more adaptable to new technology and ideas, while at the same time being proficient in leveraging technology and the social media to raise awareness, mobilize support, and drive action on a global scale. ICTs are no longer a preserve of the few, but the new way of life for everyone, especially the youth. They have become intricately woven into our socio-economic fabric. To this end, internet connectivity has been installed at this vocational training center for the benefit of learners and the community from free of charge. Government vana vadiki varivo ministers vadiki vana madzihwa pamuromo vana anzani information vana muswere zvana zvidiki
vana uyu anzani ICT vana ICT uri mavetera uya kuno mavetera uya kuno manya yeah vesar ava my youth ndakavaisavo mucabinet nokuti zvemakombiyuta hatizvizivisu zveICT vose ava vanoziva uyu anonzi Muswere chiminista cheinformation akachirova propaganda isati chazvigoni asi tichiona zvakanganisa tokasvasvanga tokadzorera futi kuti karamba kachina mberi uyu ndewe ICT tinongoziva kuti ICT asi zokuti kompyuta inoenda kupa hatizivi asi pane kachiti dzisati kanzwa kuti atinyepera tomusvasvanga so ndo vana vadiki vari mukabineti ava the youth so musakomplaina kuti isu hurumende haiti zivi mukomana nomusikana ava tinavo mukabineti vanopota vachitombotaura undototi mumwoyo kayuthi katauravo okay ichaislogan tinotenda 2030 vanenge vachipo pasi nemhandu chimwe futi ZANU-PF woye vaMnangagwa woye development woye 2030 pasi nemhandu chichiri kufunda saka tinawo mayouth mucabinet tinoda kuti muwane maskills muve noruzivo ava takavatora tavona kuti to fan out not to scan out tune gwara romusangano saka tinosumudzira vakadaro so I have donated 100 computers to the district with Nakiwa Vocational Training Center so that you have a fully equipped computer laboratory here. Through the Presidential Bore Drilling Program, several bores have been sunk for the benefit of Nakiwa VTC, as well as across all districts in the province. How many bores? Hauna? Kwadarika 100 bowls. Aitwa muno 100 bowls. Ticharamba tichita every village within per 5 years every village inenge ine solar powered bore. Vanamai havachaendi kumatsime kana kurwizi vanongoenda patepu vovhura yoinda mumugomo ivo vakatera vachitaurwawo pasilifoni yavo noumwe kana mugomo wazara vovhara tepu yavo vodzokera kumba nemvura nyore nyore pava ipapo futi panenge pane garden a nutrition garden each village pane company inenge iripo yamadzimai to maintain the nutrition garden. Saka this is the Second Republic. Ndo zvinoita the Second Republic. Kusumudzira upenyu hwemhuri yose yeZimbabwe kumaruwa kwavanenge vari. I believe that the youth are key agents
of transforming our country and driving sustainable economic growth. As such, the Second Republic has demonstrated its commitment to young people through bold placement of youth in key decision-making positions and in government, as I have shown by showing the ministers who are young and belong to the youth. I'm glad that as the young people of our country, you are now talking about solutions and are clear on how you want to participate in the economy. Well done, youth. Some of the ideas reflected in the presentation you have made as I went around seeing your displays will be included in our government programs and policies to promote what we saw displayed by the youth. All our government ministries have a youth desk to make sure that every ministry or entity of government must reflect on how the youth can be accommodated. The development of the National Youth Act is being prioritized as it will legislate the promotion of youth empowerment, development and participation more effectively. Ndiri kuti takubumba mutemo for the youth kuti tingavabatsira sei nemutemo wokuvasumudzira pamberi neSecond Republic, pamberi neSecond Republic, pasine mandu. So my government is committed to the wholesome development of our youth. In this regard, extensive interactions and consultations across the country have indicated the need for government to develop programs specifically aimed at molding our youth as patriotic citizens and can be entrusted with the future of Zimbabwe. Resultantly, the Youth Service in Zimbabwe program has been rebranded, taking into account your views and ideas. With its reintroduction, the Youth Service in Zimbabwe program is designed to nurture patriotic and well-rounded and disciplined citizens with the requisite knowledge. Tawakutanga National Youth Service. Yokuti vana vedu vakomana vasikana vapinde ku Youth Service. Kwa vachawana fundo yokuda nyika yavo kuti vave patriotic about their country. Vave ne respect to their elders. Tichasvika pokuti kana ita makore akati chingotrena chete tozoti hakuna anopinda mugovernment yedu mukusanda kana usina kupfuura noko. Tenenge tafamba makore zvotoona kuti vawanda. Yeah. So, as the youth, you have a role to play in the development of our country. Nyika inigotongwa igonamatirwa ilizwe livuswe likulekelwe. Ndandisikazi kuti moziva chindevere. I'm so happy. Pamberi nemi munoziva chindevere. Pamberi nemi munoziva chindevere. Pasina vasingachizivi. Saka kaza ndazoendavo kuchorocho notaura chishona ndikavona vachigona kuti pamberi nemi kavasingagoni kundoti pasi nemi nokuti kuno kumaziva chindevere handiti. That's what we want. We must be united. We must be one people. We must have the capacity to talk to each other because we are the grandchildren of Mnangagwa.
Now, there's a program which the youth have to take, which will foster a positive national identity, while also encouraging a culture of service and constructive participation by the youth of Zimbabwe. We do not want the youth engaged in social ills such as drug and substance abuse. Pasi nomtoliro. Each training intake of the youth service in Zimbabwe will enroll youth from all provinces in order to foster unity among the youth, regardless of region and regardless of tribe, regardless of race. Our culture is one. Our religion may be different, but we must be one. No one and no place will be left behind. The Minister of Youth Empowerment Development and Vocational Training is directed to quickly roll out this program and other skills training programs to ensure that no young person is left without a skill or gainful economic activity. Now, who is this one I'm talking about? Sumukayo. Ndiye mkuru wa mayouth. Uyu. We want all the youths in this country to go through training, to become patriotic, to love their country, to know the history that brought about independence, freedom, and peace in this country. You, as the head of the youth, have that responsibility to mobilize all the youths so they can get these skills. Kana ukakonewa ndokusasanga. Saka ita slogan. Wapeza slogan wati zvataugwa na president zokuti my youth ndiate mobilize ndichaita Mr. President. Buyapa. Pamberi neZANU-PF Mnangagwa woye, youth woye, vadhara woye, pasine mandu zvataugwa nevadhara zvanzi tinofanirwa kupinda mugwara remusangano takanangana nedonzvo revision 2030 pasine mandu agona mazuva ako awedzekwa. Mazuva ake awedzekwa ari muhurumende. I look forward to more such interactions with the young people in the future. Now I want to see the work which you will be doing to positively impact your communities and our nation. I should hear in the future, vana baba, madzimambo edu president, munombwarwa matigere, our youth, our boys and girls have changed. Mabasa avanoita, rukudzo rwavava naro, kunana mai nekunana baba takuruvona, vanoshanda, vanoita sei. Ndichiudzwa namadzimambo kana namasabhuku kana nababa chete vakwanisa kundiudza. So I say to you, the youth, these remarks I have made, you must remember them. That will be in my honor and privilege that you have undertaken the duty upon yourselves. As what happened in the past when the youth of that era, whom I have shown you, took upon themselves to die for this country, so that today there was Smith machinery
military machinery which was superior to whatever we had. But our young boys and girls of the day said, no, no, no. Even if we have that machinery, we want to dismantle it and they kick you out. And in the end, in 1980, 44 years ago, Ian Smith and his machinery was kicked out. And we got our independence. So, we must all remember that this independence we are enjoying today was a result of sacrifice. It is not a joke. We are therefore empowering you, our youth, through the program of the Youth Empowerment Forum program, which I officially opened and rebranded Youth Service in Zimbabwe program, which today I want you now to realize that I am launching the Youth Service program, officially launched. God bless you. God bless Zimbabwe. I thank you. Ngati Faria ipresident walokona usabvisa chiremera unoza simuza chionacho simuza kugona kunenge kudada iwe usabvisa chiremera pa ngondoro munhu mutapa president Mnangagwa simuza chionacho maiki murikarauka Thank you, DJ. Over to you. Ndakazinilipisa, Your Excellency. I am kindly requesting the Honorable Minister of Youth Empowerment, Development and Vocational Training to thank the President for his speech, as well as to request the Youth Service in Zimbabwe to come up front and present itself to His Excellency, the President. Atikarepas.